quartile deviation, mean deviation, standard deviation, movements and central non-central movements and skewness, and also definition of basic concepts, addition theory, probability, some more important questions of addition theory and basic concepts. The most important theorem, Bayes theorem and conditional probability, independent variance, and Bayes theorem is the most important in the semester 1. So this is the screen is visible now. I am audible, Fatima, Anusha? Sir? I am audible? Audible? Yeah, sir, yeah. Yeah. Okay. In block 1, method of collection of editing and primary data, method of collection editing of secondary data, classification of the tabulation data. This is a phase 1. So method of collection of editing of primary data. So in the data definition, the example, a primary data and definition, how we can take the primary data and how the raw data will be, we can how to define primary and secondary data. So we can in the discussion in the first unit only primary data with examples. We are living in a world where this introduction just I will introduce you where we are living world everything be monitored here measured if you speak about anything without using a measurement of your knowledge is very limited and unsatisfactory. When you measure in the speaking about here about something about it. Therefore, without data is not possible any phenomena. Data first we have to any data. So raw data or ascending data or descending data, any data should must and should available. Then only we can do that. Data is available. Then with that we can simplify here only. For example, companies have maintain a variety data with their employees, customers, and business operations. Because in the suppose in the employment, the teaching staff and the non-teaching staff and drivers, sweepers, and also scavengers. So there is a different type of data. There is different type of employees. We can take the categorical data. We can take in the teaching position here. So therefore, in the experience here, we are taking here experience. The data can be obtained from the internal records of the company or university. It help it help it help understanding the various regarding of the employees. Other internal records contain the data and sales, advertising, expenses, distribution cost, inventory levels, which can help the manager know about the facts like expenditure, sales, and the profits, which can help a decision making process. Obviously, data types are many broadly classified into primary and secondary data. This is the only unit for primary data. Is focus on primary data and collection of editing of primary data. What is a survey? What is a statistical survey? You know that the present scenario, the statistical data we are doing in the present going a survey reports through online or IVRS or in a physical form. They will give what is that you have learned and what is that your opinion taking that the email survey or physical survey or IVRS survey we are doing. The statistical survey here, the statistical survey is nothing but the systematic search for truth. So some authentic concept to a problem which is quantifiable and therefore amenable statistical treatment. The statistical inquiry has to pass the following 4 stages. First, in a statistical survey, we can take the observation here. The concerns of preliminary assessment of a problem requires understanding of the nature of magnitude of the problem, how it is started, and how long has been there. Related to problems, some important facts may have to be collected and analyzed. And what the important facts may have to be collected and analyzed, some hypothesis can be formed. In this process, there is a chance to finding elementary subjectivity. This can be avoided by using the logic of attitude. What is the laying the hypothesis? What is the laying down by hypothesis we are taking here? The next step of laying down hypothesis be available information possible by using the logic. For example, business firm funds
the sales of its products have been declining, undertake investigate the causes. The preliminary investigation might yield following tentative results here. First one, qualitative raw material. What is the meaning of qualitative raw material? Anyone tell me? What is the meaning of qualitative raw material? What is the meaning of qualitative? What is meaning of qualitative raw material? Anyone tell me? Qualitative of the raw material is not good. తప్పో రైటో చెప్పండి, చెప్తే నేను క్లారిఫై చేస్తా. మిమ్మల్ని అడిగేది. క్లాస్లో ఉన్నారు అందరూ? ఎస్ ఆర్ నో? Yes. వాట్ ఈస్ ద క్వాలిటేటివ్ రా మెటీరియల్? క్వాలిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ అంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి మెటీరియల్ పద్ధతిగా లేదు, నాట్ గుడ్, అంటే అది అసెండింగ్ లో లేదు, డిసెండింగ్ లో లేదు, ఒక ప్రైమరీ డాటా లాగా ఉండకపోవచ్చు అంటే మనం ఊహించుకోవడము. ప్యాకేజ్ ఈజ్ నాట్ అట్రాక్టివ్ అంటే ప్యాకేజ్ అట్రాక్టివ్ లేకపోతే డిలేస్ ఇన్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్, రవాణాలో ప్రాబ్లము. క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఈజ్ పూర్, ఆ యొక్క ప్రోడక్ట్ యొక్క అది పూర్గా ఉండడం మనం ఊహించుకుంటే ప్రిడిక్షన్. It refers the anticipation about the future deducted from the facts. Preliminary investigation or based on the opinion of experts. The verification of truth would be revealed however a particular prediction was correct. Verification, the final stage of the actual verification of the truth of the prediction. For this purpose, experiment has been conducted and observation should be recorded. This will be revealed whether it is the methods followed in prediction was sound. Deviations within the tolerance limits may be ignored. The different significant methods were adopted have been modified, improved. Planning of strategy, most important question for your exam. Planning of strategical survey. Planning of strategical survey. Statistical survey. What is its purpose? They will ask you the purpose here. Before survey is conducted, one should be clear that the underlying it a clear statement of the purpose necessary when the survey is handed over to any agency. Clear purpose statement will enable us the steps we need to follow. Scope of survey. What is the scope? Scope of survey explains the various aspects have to cover achieve the given objectives. For example, in case of declining the sales of the product, clearly stated whether the quality అంటే the product మనం డిక్లేర్ చేస్తున్నామంటే the quality of the aspect has to be covered, whether the external affairs affecting the sales have to be covered. అంటే మనం ఏదైనా డిక్లైన్ చేస్తున్నామంటే దానిలో ఏం డిఫెక్ట్ ఉంది, ఆ యొక్క ప్రోడక్ట్ లో ఏం డిఫెక్ట్ ఉంది, ఏం ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్తే the external forces affecting the sales have to be considered. Definition of terms. So there may be various statements, purpose, scope of the work, which should be have many things. To give a clean idea about the statement, we avoid any mistakes due to use of terminology. The various terms should be properly defined. Preparation of dummy reports. Why? Because preparation of dummy reports here during the survey, if the scope of survey is not clearly known, either the persons conducting the survey or the agency entrusted with the task. So the best course in which circumstances is to get a dummy report prepared in the base of some of broad అంటే మనం డమ్మీ రిపోర్ట్ తయారు చేయడానికి we can take the broad ideas about the natural scope of the work. Natural scope of the work. Such reports will indicate the formats tables in which the final results will give a clear picture of the scope of work, the roles commissioned in the study of those who are going to conduct it. Dummy reports ఎట్లయినా తయారు చేసుకోవచ్చు అండి. పర్సన్ టు కండక్ట్ ఇన్ సర్వేయింగ్ ఏజెన్సీ చేసుకోవచ్చు, కోర్సుకు సంబంధించిన సర్కమ్స్టాన్సెస్ డమ్మీ రిపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు, సమ్ బోర్డ్ ఐడియాస్ బట్టి ద స్కోప్ ఆఫ్ ద వర్క్ చేసుకోవచ్చు. ఏ రకంగా నేను మన ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ డమ్మీ రిపోర్ట్ చేయొచ్చు. బట్ అడుగుతారు ప్లానింగ్ స్టాటిస్టికల్ సర్వే అని అడిగితే యు రైట్ పర్పస్, scope of survey, definition of the terms, preparation of dummy report. Any doubts in this one? No, sir. Okay. Collection of data. A second structure of statistical investigation based on the system of collection data. Two types of, there is two groups, primary data and secondary data. Most important, that is primary data. They will ask primary data and methods of collecting data. What is primary data? So primary data refers to the data collected first time. What is the first time? So you have taken admission in BSc statistics. So this is you have taken admission in BSc group is the statistics, one of the optional. So up to intermediate statistics you have taken, that is a secondary. So you can have to take in statistics in BSc statistics. You did not know about statistics, so you can learn from the basics. It is a primary data. Am I correct or not? Yeah, sir.
యా సో ప్రైమరీ డేటా ఇది క్లాస్ రెస్పాండ్ కండి రెసిప్రోకల్ కండి నా స్టాటిస్టిక్స్ మీరు వింటున్నారా లేదా నేను పడుకొని చెప్తున్నానో తెలియదు దయచేసి రెసిప్రోకల్ అవ్వండి ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ రెసిప్రోకల్ అవుతే నేను ఇంకొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి వచ్చి ఉండదు ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ షుడ్ రెస్పాండ్ సో Okay, sir. primary, very good, very good. Primary data originated by researcher for the specific purpose of addressing the problem on hand. సపోజ్ ఇప్పుడు ఇవాళ కాలంలో ఏం చేస్తున్నాం మనం సర్వే చేయాలంటే స్పెసిఫిక్ పర్పస్ ఆఫ్ అడ్రసింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద స్టాటిస్టిక్స్ డేటా కలెక్టెడ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ రిలేటింగ్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ అంటే సెన్సస్ చేయమంటున్నాడు సెన్సస్ చేస్తే ఏం చేయాలి ఇంటింటికి పోయి వీఆర్ కలెక్టింగ్ ద డాటా మేల్ ఎంత ఫీమేల్ ఎంత కేటగిరీ వైజ్ ఓసీ బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ వీఆర్ కలెక్టింగ్ ద డాటా దిస్ ఇస్ ద ప్రైమరీ డేటా ఎందుకంటే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ దగ్గర డేటా ఉంటుంది ఈ డేటాని కలెక్ట్ చేస్తే మన దగ్గర వచ్చిన డేటాని రీస్టోర్ చేసి ఆ డేటా ప్రకారంగా మొత్తం డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ మండల్ విలేజ్ లెవెల్ మండల్ లెవెల్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ స్టేట్ లెవెల్ నేషనల్ లెవెల్ గా మనం డేటా that is something is a primary data for the organization since that has been collected actually to the data in a organization got organization ki ivochu and data is set collected by any organization to customer preparations for the customers and another example for primary data the primary data might be qualitative or quantitative nature what is primary data and qualitative what is the meaning of qualitative and quantitative ఇప్పుడే చెప్పా తప్పో రైటో రెస్పాండ్ కమ్మని what is primary and what is qualitative and what is qualitative yes good tell me anyone Qualitative is the data that is not clear. okay We are not having any maximum or minimum value in qualitative data. quantitative it is a restricted quantitative data is it restricted data Mary Yeah, sir. okay so quantitative data can be obtained from the phenomena which can be measured in terms of unit for example height weight length temperature and that can be measured using appropriate measure like in inches kilograms meters and centigrades on the other hand we can data sets which cannot be measured in terms of number such data is called as qualitative data Richard, for example honesty braveness kindness satisfaction perception can be measured in terms of units these can be measured by using qualitative skills the measurement of such qualitative phenomena is called as qualitative data sets they will ask in the examination methods of collecting primary data how you are collecting the data there are 5 data sets here the following are methods of collecting primary data by applying a the following methods are we can class primary data direct of personal interviews indirect of oral interviews information from the correspondents mailed questionnaire method these four ask me anyone ask me no doubts shall I continue Yes. Yeah, sir. direct personal interview and man to man person to person we have to woman to woman or man to woman woman to man or man to person the direct personal interviews indirect oral interviews we have to take direct personal interviews you have to write what is a direct personal interviews the method is face to face interviews so suppose we are going to a house so they have to give the information what is your name what is your father name how many members in the house and what is your occupation and all the what is your category. So see here, this is a method of face-to-face interview. Investigate the contact the respondents from the whose information it can be obtained. The interviewer asks the question to the respondents pertaining to the survey and collects the required information. A person wants to collect the regarding perceptions of the working conditions of the employee and the IT company in Hyderabad. You will go to the company concerned, contact the employee working and the organization to obtain the desired information. The information collected from the manager in first hand and also original character is known as primary data ఇప్పుడు నేను చెప్పాను మనం ఇంటింటి పోయి సర్వే చేస్తే కలెక్షన్ చేసే రిజల్ట్స్ ఏదైనా ఐటీ కంపెనీ పోయి వాడు ఏ ప్రాజెక్ట్ మీద చేస్తున్నాడు ఏ ప్రాజెక్ట్ లో చేస్తున్నాడు ఎందుకు చేస్తున్నాడు వాడి క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటివి ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ మనం డైరెక్ట్ గా తోటి వాటి డీటెయిల్స్ మన ప్రైమరీ డేటా కింద యూ హావ్ టు టేక్ కేర్ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూస్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 6 కేటగిరీ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా దే హ్యావ్ 6 categories door to door interview already told ఇంటికి పోయి కుటుంబ సమగ్ర సర్వే you are doing so in this method investigator contact the respondents in their residence this method gives an appropriate and investigator uncover some real facts figures otherwise it is very difficult to obtain that అంటే figures otherwise
వాడు కరెక్ట్గా చెప్తేనే మనం రాసుకుంటాము, అది కరెక్టా కదా మనం చెప్పలేము. బట్ అన్కవర్ సమ్ రియల్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్, అదర్వైజ్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఆప్టైన్ ద డాటా హియర్. ద మెయిల్ ఇంటర్సెప్ట్ రివ్యూ. మెయిల్ చేస్తామండి అందరికి, ఎవరెవరికైతే మెయిల్ చేస్తామో వాళ్ళు మెయిల్ ద్వారా దే గివ్ ద ఆన్సర్స్. ద ఇన్వెస్టిగేటర్ station, all the entrance of the shopping, all invite the respondent participants in the structured interview process. It is a cost-efficient approach and addition due to limited coverage space. A research can control the interview up to some extent, which is otherwise extremely difficult when the respondents are scattered the huge geographical area. A researcher can also efficiently use respondent pool available in different mail location. అంటే మనం ఎక్కడున్నా కూడా మెయిల్ పంపితే వాడు మనకి మెయిల్ ద్వారా క్వశ్చన్ ద్వారా సమాధానం ఇస్తుందని మనం సర్వేని మనం దాన్ని చేసుకోవడానికి కూడా మనకు ఈజీగా ఉంటుంది. దెన్ ఆఫీస్ ఇంటర్వ్యూ. దిస్ మెథడ్ ఈస్ అప్రోప్రియేట్ వెన్ ద రీసెర్చర్ object is unfold the consumer attitude or any judicial industrial product services option, the government and new policies various categories employees to achieve this goal. Investor will conduct the office. You have to write office interview, you write university interview, you can write any GHMC or any office interview. Means basic they given in the problem, you write your own idea also in office interview. You can write here self-administrative questionnaire. No interview is involved. Series of question is presented to the respondents without the intervention of the investigator. This method eliminates basis on the bias from a person clarification. Some of the questions of the survey by the investigator is missing. Self-addressed question is also the most important. Computer assisted. The method response provides the information input through a computer terminal using keyboard, the collecting amounts of the data. ఈ మధ్యన యూజర్ మనకు స్లాట్ ఇస్తాడు, ఆ స్లాట్ లో మనం వీడియో కాల్లో మాట్లాడుతూ మనం పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ కూడా మనం చూడవచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్. దిస్ ఇస్ అబ్జర్వేషన్. అండర్ దిస్ మెథడ్ investigator collects more information, mere observing the respondent and records for the data here. So this is the most useful method in the marketing studies where consumer behavior study. There are many merits and demerits of these methods which are discussed. And merits are ఏమున్నాయి, demerits ఏమున్నాయో ఒకసారి చూద్దాం. Merits. Respondents feel to give merits. Respondents feel to free to give the required information. అంటే ఎవరైనా tell me anyone what do you any doubt please? No. Respondent feel to give required information when contacted personally. అంటే వాడు మనతో కాంటాక్ట్ అయినప్పుడు మనం డైరెక్ట్ కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇచ్చేస్తున్న కొంతమంది ఇస్తుంటారు పూర్తిగా. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ data collected through methods more accurate because of the face to వాటిని అన్ని అడుగుతాం face to face interaction లో, సో accurate గా ఉంటుంది. This method also provides scope of getting supplementary information from the respondent. Suppose ఏజ్ చెప్తా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అడుగుతాం, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అడిగిన తర్వాత క్యాస్ట్ అడుగుతాం, రీజన్ అడుగుతాం, అవన్నీ అడుగుతాం. సో సప్లిమెంటరీ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం కలెక్ట్ చేయొచ్చు. Because while interviewing it is possible to some ask supplementary questions which may go by greater as usual order. The interviewer can his language according to the educational status and level of understanding the respondent, avoiding inconvenience and confusion of the respondent. What is the demerits? Very disturbance. Please mute. Please unmute. Disturbance is going on. Okay. So what is the demerit? The method is expensive. Is another expensive ఎందుకు అవుతుంది? నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎక్కువ మందిని పెట్టాలి, నెంబర్ ఆఫ్ హౌసెస్ ఎక్కువ విజిట్ చేయాలి, కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎక్కువ పెట్టడం వల్ల ఇస్ స్ప్రెడ్ వైడ్లీ ఇన్ లార్జ్ జాగ్రఫికల్ ఏరియా. వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. దిస్ ఇస్ అ గ్రేటర్ ఛాన్స్ టు పర్సనల్ ఏ ప్రీజుడిస్ అండర్ ద మెథడ్స్ ఆఫ్ కంపేర్డ్ టు అదర్ మెథడ్స్. పర్సనల్ బయాస్ is ప్రీజుడిస్ అవుతుంది. ద ఇంటర్వ్యూస్ హౌ టు త్రో the interviews have to be trained and explained. వాళ్ళని ట్రైన్ చేయాలి. ఎందుకు ట్రైన్ చేయాలి? వాళ్ళు మనం ఏమేమి అడుగుతున్నాం, వాళ్ళు ఏం అడగాలి, మనం ఏమి రాసుకొని చేయాలి, దీనికి కూడా పెద్ద ఖర్చు అవుతుంది. అదర్వైజ్ దే మే నాట్ బి ఏబుల్ టు ఆబ్టైన్ ద డిజైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. కరెక్ట్గా రాకపోవచ్చు. అన్ట్రైన్డ్ ఆర్ పూర్లీ ట్రైన్డ్ మే స్పాయిల్ ది ఎంటైర్ ఆర్. దిస్ మెథడ్ మోర్ టేకింగ్ కంపేర్డ్ టు అదర్ మెథడ్స్ ఇస్ బికాస్ ఇంటర్వ్యూస్ కెన్ హెల్డ్ ఓన్లీ ద కన్వీనియన్స్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. బాగా ఇచ్చే వాళ్ళకైతే బాగానే ఉంటుంది. సగం సగం చెప్పి మనం సగం సగం అడగడం వల్ల
ఇది పద్ధతి సక్సెస్ కాకపోవచ్చు అనేది ఒక అభిప్రాయం. Conclusion. Though there are some demerits will be, cannot say that it's not useful. It can be used where the area of the study limited nowadays. Because of the advancement in the communication system, investigators can collect data through phone, email, or by mailing questionnaires. So, by mailing questionnaires, indirect interviews. According to this method, investigator meets the third party, generally called witness, who are capable of supplying indirect interviews. According to this method, investigator methods, meet the third party, generally called witness, who are capable of supplying necessary information. Generally, this method we can employ when the data is collected, complex nature and respondent may not be willing to give information directly. For example, when the researcher is trying to obtain data during addiction or an AIDS disease on the habit of the school alcohol drinking, respondent may not show interest of the information. While in this situation, researcher will be approached third person and third parties who know the information regarding the respondent. This method of data collection can be direct or oral interview. The accuracy of the data depends here upon the ability of the investigator to draw information from the third parties. So, merits ఏంటంటే merits indirect interviews flow, a wide can be covered. It is economical terms of time, cost and manpower. Confidential information can be collected. The method is relatively simple to understand. Demerits. The degree of accuracy information sometimes is less and it may not be reliable. ఎందుకు రిలయబుల్ కాదంటే ఇండైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూస్ లో అది కరెక్టా కాదని తెలియకపోవచ్చు. అదొకటి డిమెరిట్. మిగతా అంతా కూడా మనం డాటా అడుగుతాం కాబట్టి మనము అది ఆన్ పేపర్ ఉంటుంది కాబట్టి మేబీ ఇట్ షుడ్ బి మెరిట్ షుడ్ బి మోర్ effective here. Information and correspondence. Third one, according to this method, investigator appoints local agents or correspondents in different places of the collective. అంటే ఏం చేస్తాము, ఏజెంట్లను పంపి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో డేటా మనం కలెక్ట్ చేసుకొని రమ్మంటాము. These correspondents collect and pass the information to the central office where data processed. Data is central office process చేస్తారు. This method is generally adopted by newspaper agencies. Correspondent who's posted different places supply information to the head office. This method is also adopted generally by the government departments in such cases where regular information is to be collected from wide area. For example, in the construction of whole price index numbers, regular information is obtained from correspondents appointed by different areas. This method is more economically appropriate extensive investigation, but may not always ensure that accurate results because of the personal prejudice and bias of the correspondents. So this is the one merit. It is economically method and investigation extensive. This method is widely used to supply information to the continuous basis. In case of skilled, experienced local agents, the data of the good quality. Demerit, the data obtained by this method may not be reliable because of personal prejudice. Mailed questionnaire method. Mail చేసే questionnaire ఎలా ఉంటుందో, the questionnaire in the set of questions are collecting the, this is the most important one. The questionnaire is important. This question is most important in your examination. Mail questionnaire method. Mailed questionnaire method, some of questions collecting desired information from the respondents. A questionnaire can be administered personally or mailed to the person. It is not an efficient method of collecting primary data when the investigator knows what exactly is required, how measure the variables of interest as behavior, past, present, or intended demographic characters, age, gender, income, and occupation, level of knowledge, demographic characters, age, gender, income, and occupation, level of knowledge, and attitudes and opinions. The questionnaire design a step-by-step and structured process which begins converting the objectives to inform the needs specifying the populations. అంటే మెయిల్లో డీటెయిల్ అడుగుతాం, స్టెప్ వైజ్ అడుగుతాం, ఏం కావాలని అడుగుతాం, సబ్ కేటగిరీలు అడుగుతాం, సబ్ కేటగిరీలో సబ్బులు అడుగుతాం,
అంటే ఇప్పుడు ఓసీ ఉందనుకోండి, ఓసీలో ఏంటి కేటగిరీ అట్లా సబ్ వైజ్ కూడా మనం అడగడం జరుగుతుంది. ఇందులో మెయిన్స్ డాటా కెన్ ఈజీలీ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది యూజింగ్ మెథడ్. కాస్ట్ ఆఫ్ డాటా కలెక్షన్ యూజింగ్ ఆఫ్ మెథడ్ ఈజ్ లెస్, ఎందుకంటే మెయిలే పంపుతాం కాబట్టి వెరీ లెస్. దిస్ మెథడ్ టేక్స్ లెస్ టైం ఫర్ డాటా కలెక్షన్. మెయిల్ చేసేస్తే వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్గా మెయిల్ చేస్తే మనం డాటా ప్రాసెసింగ్ చేసుకోవచ్చు. బై యూజింగ్ దిస్ మెథడ్ ఈజీ టు కలెక్ట్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో దట్స్ ఫర్ దిస్ demerit. Demerits the method we cannot use illiteracy. అంటే ఎవరు చదువు రానోని మనం దీని మెథడ్ వాళ్ళే, మెయిల్ వాళ్ళే. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ కలెక్టెడ్ డాటా బై మెథడ్ ఆఫ్ నాట్ ప్రిసిస్. వి కెనాట్ కంప్లీట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద రెస్పాండెంట్. మొత్తం రాస్తాడో ఇస్తాడో ఇవ్వడో కూడా బిగ్ క్వశ్చన్ మార్క్. వెరీ డిఫికల్ట్ టు వెరిఫై ద అక్యురసీ ఆఫ్ ద డాటా. ఇప్పుడు మెయిల్ ఏం రాస్తే మనకు అదే ఉంటుంది, కానీ అది నిజమా కాదా అనేది మనకు అది పెద్ద తెలియదు. మనకు వడిచిన డాటాతో మనం యాక్యురసీని చెక్ డాటా వేయాల్సి ఉంటుంది. Then methods of editing of primary data. Data editing, a process which reviews and adjusts to the collect data. The main objective of editing uh, to detect possible errors and irregularities to improve the quality of the data. The task of editing highly specialized one and requires great and attention. We can't overlook because if the collected is data not representative data of the population, we may get unless finding which may not serve the purpose. If the data collected from the internal sources and from published sources, editing the data becomes simple. If the data collected from the surveys, then we need existing editing. However, it should be noted after collection the data is mandated to check representatives. Data editing can be manually or with help of computer. Data can edit by manually చేసుకొని కంప్యూటర్ చేసి తొందరగా అయిపోతుంది. The following are some methods of the primary data editing. This is also most important for the exam: interactive editing, selective editing, macro editing, and automated. They will ask in the small question, write interactive editing, solve, write about selective editing, write a macro, and write about automatic editing. So here, interactive editing adi edavtonga adi. Interactive editing, first one, tapubadindi printing mistake. The term interactive editing is commonly used in the modern computer-assisted normal editing. Most interactive data editing tools applied national statistical exercise allow one of the check specified edits during or after data entry, and if necessary to correct error usage data immediately. Several approaches can be followed to correct that erroneous data. Recollecting the data from the respondent, respondent మళ్ళీ తీసుకుంటాం. Compare the data given by the respondent with the data collected earlier from the same. అప్పుడు ఇచ్చిందానికి ఇప్పుడు ఇచ్చిందానికి సేమ్ ఉందో చేస్తాం. Compare the respondent data with the data of similar respondents. Use the common sense and use the knowledge of the collect from the respondents. Interactive editing in standard way to edit the data. It can be used in both categorical and continuous data. Interactive editing reduces the time frame needed to complete the cyclic process of review and adjustment. Selective editing. In selective editing, we identify the influential errors and outliers. In selective editing, the data will be simply splitting into two parts are stream here. The first is critical stream and the non-critical stream. What is the critical stream? Consists of records are more likely to contain influential errors. The critical records are edited by the traditional interactive method. The records of the critical system can be confirmed influenced errors, not edited by computer assisted in manner. Macro editing. Macro editing. These are two methods of macro editing: and aggregation method, distribution method. So see here. This method is following its utmost statistical agency before publication, verifying the whether figures not published is possible.
This is accompanied by comparing qualities of publication tables with the same qualities in previous publication. If an unusual value is observed, a micro-editing procedure is applied to individual records and fields contributing the suspicious quantity. Distribution method. Data available uses a corrected distribution where the variables, the individual variables are compared with the distribution records containing values that the considered uncommon given and the distribution can candidates to further main inspection possibly for editing. We have to write here automatic editing. Automatic editing is records edited by computer without human intervention. అంటే సిస్టంలో మనం డేటాను ఎక్సెల్ కానీ వర్డ్లో కానీ చేసి ఆటోమేటిక్ ఎడిటింగ్ చేసుకోవచ్చు. Prior knowledge the values of a single variable and combination of variable combine a set of rules by which specific combination of assembled value. Any doubts? Any doubts up to this No, one? clear. Clear. See here an example. The short question asks: define primary data. What are able to define primary data? What are the methods of employing? These are the short questions in your ask in the main examination. You have to study. Any doubt, ask me first unit. We will go to second unit. All of you rest clear. How many? Huh? Clear. Okay. Just a minute. Methods of collection, editing of secondary data. In the primary data, this secondary data, source of secondary data, precautions of the use of secondary data, editing of secondary data. So we can here define, identify secondary data, identify sources from secondary data, collect secondary data by using various methods, edit secondary data by using various methods of from primary data. Primary data నుంచి తీసుకొని మనం secondary data చేస్తాం. Introduction. Any governmental and non-governmental department aims to produce undisputed and up-to-date statistics about their departments or institutions as whole. This requires up-to-date that are available in this world. So, hello? There could be data, the organization itself collects the primary data. The data should be available outside data. అంటే organizational data ni collect చేసి the primary data or data are available in the more outside world. మనం కలెక్ట్ చేసే డేటా మొట్టమొదటిసారి ప్రైమరీ డేటా ఆల్రెడీ కనుక్కున్నట్లయితే సెకండరీ డేటా అంటాం. The secondary data can for instance and administrative sources maintained by the governmental organization and source now as definedly identified as big data, such as to data available on the internet and data generated by sensors. Mindful of the cost, responses, burden involved in the collection of primary data, and more organizations such as NSSO, CSO, ICMR, and NFHS to maximize the use of secondary data for statistics purpose. The entire purpose of collecting of already existing data is generally referred to the collection of secondary data. This unit discuss the various of sources of secondary data and other advantages of disadvantages of group this approach from organization point of view. Secondary data. Secondary data is I have been already collected someone ఎవరో కలెక్ట్ చేసిన దాన్ని మనం బిఫోర్ ద కరెంట్ నీడ్స్ ఆఫ్ ద రీసెర్చర్ ఎవరో కలెక్ట్ చేసిన దాన్ని మనం సెకండ్ డేటా కింద వాడుకుంటాం. రీసెర్చర్ ఓన్లీ యూజ్ ద డేటా విత్ రిలేటెడ్ రిఫరెన్సెస్ నెవర్ కలెక్టెడ్ విత్ ద ఫీల్డ్. Whenever compared with the primary data, secondary data can be collected easily with the time of fast efficiency. తక్కువ ఖర్చుతో మనం సెకండరీ డేటాలో మనం మార్పులు చేసుకోవచ్చు. So in the secondary data, sources broadly classified two categories. One is published sources, second one is unpublished sources. What is published sources? The governmental, international, and local agencies publish statistical data. Some of them are explained below.
that is international publications. There are some international publications, both IM, FI, IBRD, ICAFE, and UNO publish regular and occasional reports. These reports provide data to the researcher. The accuracy and the quality of the data is unquestionable. అట్లా చేస్తే అది డాటా అనేది క్వశ్చన్ మార్క్ గానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఐపీ, ఐఎంఏఎఫ్ఐ, ఐబిఆర్డి, ఇక్ఫై, యూనివో రెగ్యులర్గా చేస్తే ద రిపోర్ట్స్ కెన్ బి లాట్ ఆఫ్ డాటా టు బి ద రీసెర్చర్ its quality, the data unquestionable. Official publications of central and state governments. Several departments of the central and the state governments regularly publish reports on a number of subjects. Some of the important publications: the Reserve Bank of India Bulletin, Census of India, Statistical Abstract of the States, Agricultural Statistics of the Indian Trade Journal, CSO, SSO, NSSO provide lot of database of any research. And అఫీషియల్ పబ్లికేషన్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ మనకి సెకండరీ డేటా కింద తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రైమరీ డేటా తీసుకుంటారు కాబట్టి ఏ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉన్న డేటా మనం సెకండరీ డేటా కింద మనం ట్రీట్ చేయొచ్చు. సెమీ అఫీషియల్ పబ్లికేషన్, సెమీ గవర్నమెంట్ institutions like municipal corporation, district boards, panchayats, etc. publish reports relating to socio-economic data. Publication of research institution: Indian Statistical Institute (ISI), Indian Statistical Institute, Central Statistical Organization, National Sample. Don't write anyone. NSSO, Indian Council of Agricultural Research, Indian Agriculture Statistics, IASRA, publishing the regarding various phenomena. అంటే మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డేటా అవన్నీ సెకండరీ డేటా, సెమీ అఫీషియల్ పబ్లికేషన్ సెకండరీ డేటా, పబ్లికేషన్ ఆఫ్ ద రీసెర్చ్ కమిటీస్ ఆల్సో సెకండ్ డేటా. సో రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ వేరియస్ కమిటీ అండ్ కమిషన్స్ ఇప్పుడు కమిటీ చేస్తారు. జస్టిస్ ఎల్ నరసింహారెడ్డి కమిషన్ వేశారు మొన్న. సో దట్ ఈస్ ద కమిషన్ ఫర్ ద పవర్. So reports of the various commission is appointed by the government. Raju committee report on agriculture taxation, Vahu Vanchu committee report on taxation, block money. These are the source of second. అంటే ఆల్రెడీ డాటా ఉన్నదాన్ని వాళ్ళు వెరిఫై చేస్తారు కమిషన్. Journals and newspapers. Journals and newspapers is important powerful source of the secondary data. Current important materials of the statistics and socio-economic problems can be obtained from the journals, newspaper like Economic Times, Commerce, Capital, Indian Finance, Monthly, Statistics, etc. డేటా ఆల్రెడీ ప్రైమరీ డేటా కింద కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత తెల్ల ప్రింట్ అవుతుంది కాబట్టి సెకండరీ డేటా కింద తీసుకోవచ్చు. ఎనీ డౌట్స్ ఆస్క్ మీ. నో సార్. క్లియర్? యా సార్, క్లియర్. నేనేం చెప్తున్నా అంటే నేను చెప్పిందే రాయాలని ఏం లేదు. నేను ఇప్పుడు రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ ద వేరియస్ కమిటీ, ఇలా రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ ద వేరియస్ కమిటీలో రాజు కమిటీ, వాంచు కమిటీ, మీరు ఏమని రాయొచ్చు, కల్కోట్కర్ కమిటీ లేదా నరసింహారెడ్డి కమిటీ, ఇంకే కమిటీలు ఉండొచ్చు. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. జర్నల్స్ అండ్ న్యూస్ పేపర్స్, ఈ వాడు ఎకనామిక్ టైమ్స్ అన్నాడు, మనం ఏ పేపర్ అయినా రాయొచ్చు. అంటే ముందే ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, దాన్ని తెల్లారి న్యూస్ పేపర్లో ప్రింట్ అవుతుంది కాబట్టి సెకండరీ డేటా కింద ట్రీట్ చేస్తాను. క్లియర్? యా సార్. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఓన్లీ వన్ రెస్పాండింగ్. ఓకే సార్, క్లియర్. Okay, respond. 18-19 members is there. Okay, so precautions of the use of secondary data. Atla uses some precaution of the secondary data. So since the secondary data is already obtained, it is highly desirable that the proper security such data is made before used by the investigator. In this context of Professor Boli, is a Professor of Boli writes, rightly pointed out the secondary data should not be accepted their face value because it may be raised inadequateness, and secondary data is not accepted at their face value, but it may be biased, inadequate sample size, substitution errors, arithmetical errors. Even there is no in such data may not be suitable to objections to the of the researcher. So the second data the investigator should consider the following effort. అంటే ఫస్ట్ డేటాలో మార్పులు చేస్తే ఆ సెకండ్ డేటాలో ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఇనెక్ శాంపిల్ సైజు, సబ్స్టిట్యూషన్ ఎర్రర్స్, అర్థమెటికల్ ఎర్రర్స్
ఫస్ట్ దాంట్లో 5,000 తీసుకున్నారు, సెకండ్ దాంట్లో 1000 తీసుకున్నారు శాంపిల్ సైజ్ మార్చడానికి. అప్పుడు అది డేటా కరెక్ట్ అవుతుందా, తప్పు అవుతుందా? డేటా యాక్యురేట్గా ఉంటుందా, ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చా? మిమ్మల్ని నేనండి అడిగేది. ఫస్ట్ దాంట్లో ఒక 5,000 శాంపిల్ తీసుకున్నాము, సెకండ్ దాంట్లో 2,000 శాంపిల్ తీసుకున్నాము. దాన్ని సెకండరీ డేటా చేస్తే డేటా అడిక్వేట్గా ప్రాపర్గా ఉంటుందా, ఉండదా? Maybe, may not be, sir. మేబీ మే నాట్, మేబీ మే నాట్, మేజర్గా మే నాట్ బి. ఎందుకంటే మనం 50% ఆఫ్ శాంపిల్ కూడా తీసుకోవట్లే 5,000, కరెక్టా? Yes, sir. సో 50%, 60% అబౌవ్ శాంపిల్ తీసుకుంటే మేబీ మే నాట్ బి. ఓకే. Yes, Okay. sir. The suitability of the data, the investigator must justify himself the data variable suitable of actual format of the research objective, adequacy of the data, and the data are suitable for the purpose of investigation, must judge the whether the data can provide adequate information to the present study. Reliability of the data, the reliability data depends upon the various methods, various measurements adopted by organizational data collection. And once the data has been obtained, from the next step, statistical investigation to edit the data. The chief objective editing the possible of regulation. The task of editing is highly specialized, requires great and attention. While editing data, the following consideration should be mind. The data should be complete in every respect. The data should be accurate. The data should be consistent. The data should be homogeneous. These 4 points is main for secondary data for collecting. Precautions of the using of secondary data, these 4. They will ask what is the steps involved in precaution of secondary data. So they write these 4. Clear? Clear? Yes, sir. Editing of secondary data. Editing of secondary data, editing for completeness. While editing, the editor should see that all the scheduled questionnaires is complete. Disturbance వస్తుందండి, డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది, డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. ఆల్ ఇప్పుడు సపోజ్ డేటాని మనం ఎడిటర్ పంపినట్టయితే ఆల్ ద క్వశ్చనీర్స్ అన్ని ఫిల్ అయ్యింది, సగం రాసి మీ ఏజ్ ఎంత అంటే ఒకటి రాయడు, మీ కేటగిరీ అంటే రాయడు, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ రాయడు, ఏడా పని చేస్తున్నాం రాయడు. ఎట్లా చేస్తాం అంటే క్వశ్చనీర్ ఫుల్గా ఉంటేనే మనం ఎడిట్ చేయొచ్చు. షుడ్ ఆల్ ద ఆన్సర్స్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ హ్యాస్ బీన్ ఫర్నిష్డ్. Some questions are not answered if they are not very vital importance. The information should be contacted again their personal or through correspondence. Even after all the efforts, as it may have been few questions remain unanswered, if such questions that mark no answer, the space provided for answer the question vital importance in the schedule or question should be dropped. అన్ని ఇవ్వకపోతే మనం అది ఫెయిల్ అయినట్టే ఎడిటింగ్ ఆఫ్ ది కంప్లీట్నెస్ లో, ఎడిటింగ్ ఆఫ్ ది కన్సిస్టెన్సీ. So at the time of editing the data consistency, the editor should be see that the answer to the questions to not occurring in nature. If they are mutually contradiction answers, we should try to obtain the correct answers either referring back the questionnaire or by contacting the wherever possible the informed in person. For example, if among the question in the questionnaire are a student which has the study of the reply first the question is a no, then there is a contradiction that we should be clarified. Editing of accuracy. The reliability questionnaire depends on basically the correctness of information. If the information supplied is wrong, conclusions can be never be involved. It is therefore necessary for the editor to see the information is accurate in all aspects. If in the accuracy is due to arithmetical errors, it can be easily to detected and corrected. But if the cause of inaccuracy faculty information supplied, it may be difficult to verify it. An example of this kind of information relating to income and agent, etc. Here, editing of homogeneity. Homogeneity means the condition of the questions of have understood in the same sense. The editor must take all the questions of the uniform interpretation, for example. So if the question of the income asked some particular have monthly income, others annual income, and some others weekly income or even daily income, no composition can be made. Therefore, it becomes an essential duty of the editor to check up that the information supplied by the
various people of homogeneous data. Choice between primary and secondary data. What is the choice between? Anyone tell me what is the choice between primary and secondary data? Anyone tell me, please. Please, anyone tell me what is the choice between primary and secondary data? Anyone, please, it's right or wrong? Please tell me. Class లో ఉన్నారండి? వినబడుతుందా నా వాయిస్? ఐఎమ్ ఆడిబుల్? Hello? Yes, sir. What is the choice between primary and secondary data? So already seen there are a lot of differences in the methods collecting of primary secondary data. Primary data అంటే face to face కానీ లేదా డైరెక్ట్ గానీ కలెక్ట్ చేసేది దాన్ని ఒరిజినల్ ఇన్వాల్వ్స్ ద ఎంటైర్ స్కీమ్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ స్ట్రీమింగ్ the definitions of various streams used units of the employed type of inquiry to inquire existence of the accuracy aimed etc. For the collection of secondary data a merry compilation of the existing data would be sufficient. A proper choice between the data needed for particular statistical investigation is to be made after taking into consideration the nature of objective and scope of the inquiry, the time and the finance at the disposal of the agency, the degree of the precision aimed to the status of the agency, whether the government, state and central or private institution or individual. By in using secondary data, it is best to obtain the data as primary sources as far as possible. By showing we would like at least save ourselves from the errors of transportation which might have inadvertently kept with the secondary source. Moreover, the primary source will also provide using the detailed and discussion about the terminology used statistical units employed. Size of sampling, the technique of sampling methods were used. The methods of data collection and analysis of results, we can ascertain ourselves in these suit purpose. Nowadays, large number of statistical inquiry secondary data is generally used because fairly reliable published data, a large number of diverse fields are now available in the publication of the governments, private organizations and research institution agencies, periodical and magazines. In fact, primary data is collected only that does not exist any secondary data suited the investigation under the study. In some of the investigations are both primary as well as secondary data. Let's see here. Primary data and secondary data. Meaning, primary data refers first-hand data. Research in secondary data means data collected by someone earlier. Data, real-time data, past data. ప్రాసెస్ వెరీ ఇన్వాల్వ్ క్విక్ అండ్ ఈజీ ఫస్ట్ టైం మొదలు బాగా చేయాల్సి వస్తుంది క్విక్ అండ్ ఈజీ అవుతుంది సోర్స్ సర్వేస్ అబ్జర్వేషన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇక మొత్తం మొదటి నుంచి వెళ్ళి క్వశ్చన్ ఇక్కడ గవర్నమెంట్ పబ్లికేషన్స్ వెబ్సైట్స్ బుక్స్ జర్నల్స్ ఆర్టికల్ అంటే కలెక్ట్ చేసి ఆల్రెడీ ఉంటుంది కాబట్టి సెకండరీ డేటా అందులో తీసుకోవచ్చు కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఎకనామికల్ ఇక్కడ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది స్పెసిఫిక్ కలెక్షన్ టైం లాంగ్ షార్ట్ ఎందుకంటే ఇక్కడ తక్కువ తీసుకుంటాం కాబట్టి ఆల్వేస్ స్పెసిఫిక్ టు ద రీసెర్చ్ మెథడ్స్ many more specific for researchers need available in crude form, refined form, accuracy of reliability more and reliability less. This is the most important second unit. Any doubts may ask fast. Any doubts may ask. Make fast. No, sir. The major first and second units may be asked in the main examination. Clear? Clear? Yes, sir. Any doubts అడగండి థర్డ్ యూనిట్ వి గో టు ది నెక్స్ట్ సెషన్ నెక్స్ట్ సండే next Sunday we'll go to the third session. Any doubts ask me, I will clarify. Anusha? Anusha? Ramadevi, ask me. Sir, no doubt, sir. Okay, good. Good. Anyone, please?
ప్రైమరీ డాటా సెకండరీ డాటా కంపల్సరీ అడుగుతాడు. థియరిటికల్ పార్ట్ నేను ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ రాయాలి, మీకు నచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ దాని రిలేటెడ్ రాయొచ్చు. ఇంకా ఎంతమంది ఉన్నారు? ఒక్కరు సమాధానం చెప్పట్లేదు. ఒకరిద్దరే రెస్పాండ్ అవుతున్నారు, మిగతా వాళ్ళకి అర్థం కాలేదా? ఎస్, okay, you have to practice these 2 units. Any doubts, you can write it and we will discuss in the next class. Anusha, any doubts? Tell me. No, sir. Okay. Kalyani, no doubts. Any more? Fatima, Navindran, Ram. Tell me fast. Okay. Okay, फिर shall I leave? Tell me, shall huh? Yes, sir. Okay, sir. Okay. Okay. Will any doubts note it? Note it. Any doubts note it. We can clarify the same next class. Thank you. Okay, sir. Thank you. Thank you. Okay, thank you, sir. Okay.